Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all students. Okay, our topic today 3.3 equations with fractional expression. Okay, what is fractional? Fractional means come from the word fraction. Okay, ataupun kita panggil dia pecahan. Pecahan ni dekat mana? Pecahan ni berada di dalam equation. Okay, bila kita sebut equation, what is our aim? Okay, our aim, we want to find the value of x, right? So you can imagine that we have one equation and involving fraction. Okay, how can we solve this? Okay, there are a few steps to solve the equation contains fractional expression. Step number 1, clear the fraction by either multiplying both sides of equation by the LCD of the denominators or by cross multiplying. Alright, what is LCD? LCD means least common denominator. Okay, we call it as LCD. Okay, I will explain later in example 1. Okay, first step, we have to apply cross multiply. And what is LCD? Normally, biasanya kita cakap samakan denominator dia dulu. Okay, baru kita cross multiply. And then solve for x. Once kita dah dapat, okay, kita akan cari value x macam biasa. And then once you get the value of x, you have to do rechecking. Okay, substitute the x value into original equation. And if it makes denominator equal to 0, means that this is false solution. Okay, the value is false solution. Apa yang kita dapat x tadi tu adalah false. Kalau kita substitute dalam original equation, denominator dia kita dapat 0. That kind of solution we call it as extraneous. Okay, ini benda baru ni. This is new term lah for you. Okay, so extraneous ni bila kita dah dapat value x, kita substitute balik denominator dia, kita dapat apa? Kita dapat kosong. Okay, dapat 0. Okay, now we proceed with the example 1. Okay, for example 1, we have question 1 over x plus 1 minus 2 over x equal to 1 over x in bracket x plus 1. Okay, this is how we find LCD. Okay, apa dia LCD? LCD kita nak samakan dia punya semua ni denominator dia. Ini dengan ini dengan ini. Sekarang ni kita tengok satu-satu. We look for the first term ni dulu. Okay, now we have 1 over x plus 1. And we can see that now we have here x and now x plus 1. So what are the missing? Meaning that kita compare between among these three. So now we have a complete macam term is here, right? Yang complete. So apa yang missing untuk yang the first term? So now we have to multiply yang ini dengan x, right? So that kita dapat yang sama. And atas pun kita kendarat dengan x juga. Okay, now we look at the second term. Kita ada sekarang ni x. Okay, so ini okay, the missing term for this is you have to multiply dengan atas bawah x plus 1, same goes to the numerator part, so x plus 1. Right? And how about the third term? Adakah kita perlu multiply apa-apa? Okay, this one tak perlu sebab dekat sini dengan dekat sini dah ada dan dia ikut apa yang apa term yang ada dekat sini. Alright? So now when we already determine okay the term that we have to multiply for the first one, so we just expand it and then we get okay, x over x in bracket x plus 1 minus 2 in bracket x plus 1 divided by x plus 1 equal to 1 over x plus 1. Okay, yang tiga-tiga ni lah kita panggil dia as LCD. Alright, I have to explain detail lah sebab nanti ada tanya apa dia LCD madam, apa dia LCD. So LCD inilah yang kat bawah ni yang sama semua ni. Alright, so when we get the same denominator for all, so you can just combine yang atas ni x dengan, okay, ingat tak masa sekolah dulu belajar, bila denominator sama, atas ni kita buat apa? Kita just combine je lah. Alright, so dia akan jadi x minus 2 in bracket x plus 1 divided by x plus 1 equal to 1 over x plus 1. Alright, and then kita expand yang dekat atas, kita dapat x minus 2x minus 2 over x plus 1 equal to 1 over x plus 1. Alright, okay, macam ni
simplify lagi yang atas. So x minus 2x we get negative x minus 2 over x plus 1 equal to 1 over x plus 1. Okay, now baru kita apply apa? Cross multiply. Okay, nak multiply dua-dua ni ke? Tak perlu. Okay, kita kena tengok mana yang memudahkan kita. So now we can see that when we multiply satu side je, contohnya ini multiply dengan ini, kerja kita dah mudah sebab nanti dia punya atas bawah ni akan sama. Okay, x plus 1 divided by x multiply x plus 1. Alright. So cross multiply. So jawapan dia akan dapat negative x minus 2 equal to x plus 1 divided by x plus 1. Okay, so atas dengan bawah dah sama. So kerja kita adalah we can just simply cancel out. So ni sama juga dengan 1. Okay, so ini akan dapat negative x minus 2 equal to 1. So negative x equal to 1 minus negative 2 bawa ke sana akan jadi plus lah, plus 2. Negative x equal to 3. So therefore x equal to negative 3. Okay, faham tak? Sini ada negatif kan? Jangan confuse, ada orang ingat sini ada negatif, so bila pindah sana jadi positif. Tak. Okay, sebab kat sini kita imagine walaupun dia tak ada apa value, so imagine that kita ada negative 1. Okay, so dia akan jadi 3 divide. Okay, kalau ni ke sana dia akan jadi divide kan? Divide by negative 1. That's why we get negative 3. Okay, faham? Basically dia adalah multiply antara negative 1 dengan x. Kita nak x saja. So bila negative 1 pergi ke kanan, so dia akan jadi division. That's why the value is negative 3. Alright, therefore s equal to negative 3. And remember we have to do recheck. Kan, bila kita dah dapat solution, kita kena recheck, masukkan x equal to negative 3 dalam original question. So now kita nak masukkan yang mana satu je. Okay, now we substitute the value of negative 3 into the original. Okay, this is the original equation. And I substitute this and then I just replacing x with negative 3. Alright, for all terms in the equation. So now I get 1 divide negative 2 minus, okay, because of this is minus, multiply minus, we get, okay, positive 2 over 3 equal to 1 over, this one we get, for this one we get negative 2 multiply negative 3, we get 6. Okay, so when you press your calculator, negative 1 over 2 plus 2 over 3, this one the value is 1 over 6 equal to 1 over 6. Okay, see, you can see that the left side and the right side we get the same answer. So now means that when x negative 3 is actually the true solution. This is true solution. Where kalau yang false, kita dapat dia punya yang kat bawah ni 0. Okay, kalau kita dapat 0 je means that two false solution. Extraneous. Alright, so I hope you understand for the first example. Quite long, dia very simple actually, but you have to recheck. Okay, madam faham? Bila kita nak recheck ni, benda ni macam kena ke buat? Kena buat sebab dalam final exam, if you didn't do this, okay, means that the marks will be deducted lah by half. Alright, okay, this is the first example. Okay, this is the second example. Okay, example 2. Okay, now we have x over x minus 1 equal to 1 over x minus 1 plus 1. Sekarang ni Meda nak tanya, apakah LCD untuk tiga-tiga term? Meda consider ini adalah first term, second term dengan third term. Alright, and kita nampak kat sini, ni dah ada dah, the first term x minus 1, second term pun dah x minus 1. Okay, yang ini kita tak ada. So means that you have to multiply this part, this term with x minus 1 untuk numerator and denominator. Okay, so solution x over x minus 1 equal to 1 over x minus 1 plus, okay, 1 multiply dengan x minus 1, we get x minus 1 over x minus 1. Okay, so nampak tak sekarang ni dia dah ada semua sama denominator dia. So we call this as LCD, the least common denominator. Sebut pun common, so maksudnya denominator dia kena sama lah, yang paling kecil. Okay, and then we just combine. Contoh yang ini kita boleh combine, so dia akan jadi 1 plus x minus 1 over x minus 1.
Alright. So simplify dulu mana kita boleh simplify. So 1 minus 1 we get 0. So x over x minus 1. Okay, mana nak darab cross multiply? So you can just cross multiply this part. Ini darab ke atas. Tak perlu nak darab dua-dua side. Okay. Madam pilih yang ini sebab kita nampak sini dah ada x minus 1. Nanti kerja kita senang. Kita can just simply cross. Okay. Kita cancel out je. So akan jadi x minus 1 over x minus 1 equal to x. Dah tak ada apa-apa lah kat sini. Dah kosong. Okay, bawah ni dah alihkan. So nampak tak kat sini? Ambil saja je bracket. So ini can simply cancel out sebab sama. So tinggal x equal to x. Macam mana korang nak solve bila x equal to x? Apa nak kena alihkan? Mestilah x. X ni mestilah alih ke kiri. So dia akan jadi x minus x equal to 0. X minus x 0 equal to 0. Ingat tak apa yang kita belajar masa dekat previous chapter? Bila kita dapat 0 equal to 0, apa solution dia? Adalah all real numbers. Maksudnya x value ni dia akan jadi all R, tapi dia ada trick sikit. Bila kita tengok the question, now we have denominator dia adalah x minus 1 untuk yang ini, dan sama juga untuk yang kita akan yang lagi satu ni lah, sebab kita dah samakan denominator dia. Apa value yang bila kita masukkan dapat 0? Ingat, denominator cannot be 0, right? Remember, denominator cannot be 0. So now we have x minus 1 cannot be 0. Denominator dia sekarang adalah x minus 1. Alright. So x minus 1 kita bawa ke belah kanan, so dia akan jadi 1. So meaning that now x cannot be 1. Kalau x equal to 1, kita masukkan dalam equation ni, kita akan dapat denominator dia kosong. So kalau kosong adalah false. Alright. So back to our solution. The solution is all real numbers. Itu adalah betul sebab kita dapat 0 over 0. All real numbers except x equal to 1. Okay. Nampak tak? Ini kebetulan sebab soalan ni semua sama minus 1 ni minus 1. Okay, kalau dia tiba-tiba x minus 2, so tulislah kat situ. Okay, maksudnya denominator dia tak boleh apa? X cannot be 2 lah. Sebab kita masukkan dalam ni, kita akan dapat kosong denominator dia. Macam tu tulislah kat sini. Kalau contohlah soalan macam tu kan, all real numbers except x equal to 1 and x equal to 2. Kena tambah lagi x equal to 2 kat sini. And x equal to 2. Ini contoh lah. Okay, so soalan kita ni you can refer page 36 in your book. Alright. Okay, that's all. I hope you understand for this topic. Okay, and we will try do more exercises lah, so that you can understand well for this topic. Okay, thank you very much.